Good evening and welcome back to One TV News with me, Esma. Let's start with the national news. Prime Minister Narendra Modi criticized the Delhi and West Bengal state governments for not implementing the centre's Ayushman Bharat scheme, which provides health insurance to senior citizens aged 70 and above. During the launch of healthcare development projects, he expressed regret that elderly residents in these states would not benefit due to political opposition. Modi emphasized that the refusal to support the scheme for political reasons is inhuman, as it denies essential healthcare to the vulnerable. He highlighted the success of Ayushman Bharat, stating it has aided around 4 crore poor individuals by covering treatment cost up to 5 lakh rupees, elevating the burden of medical expenses on low-income families. के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं The Enforcement Directorate ED has filed a 110-page supplementary charge sheet in a money laundering case against Amanatullah Khan, a legislator from Okhla who is currently in judicial custody after his arrest on September 2nd. The charges related to alleged irregularities in staffing at the Delhi Waqf Board, where Khan is accused of acquiring significant proceeds through illegal requirement and misusing Waqf properties during his tenure as chairman from 2018 to 2012. The ED also named Mariam Siddiqui as an accused in the case, though she has not been arrested. The agency opposes Khan's plea, challenging his arrest, stating that he misinterprets ongoing investigations related to multiple FIRs while attempting to downplay the evidence against him, including testimonies suggesting he appointed associates without following legal protocols. The court is set to consider the charge sheet on November 4th. A committee led by retired Justice B.P. Kattikei, appointed by the Meghalaya High Court, has recommended using explosive to seal the entrances of illegal coal mines in the southwest Khasi Hills district. This decision aims to prevent the reactivation of abandoned mines, which are difficult to monitor. The committee, initially established by the National Green Tribunal in 2019 to assess the environmental impact of coal mining, emphasized the need for technical support for this explosive sealing. Additionally, the High Court expressed concern over delays in implementing satellite surveys of coal-bearing areas and the establishment of smart integrated check gates for monitoring coal transportation. The state has struggled to identify suitable locations for these gates, and proposals for designated coal transport routes have not been acted upon. The next court hearing is scheduled for December 2nd, where further details on coal demurrage charges and inventory will be discussed. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has announced preparations for the 8th edition of Deepotsav in Ayodhya, aiming to light 28 lakh diyas to set a new Guinness World Record.
This year's celebration will be the grandest yet coinciding with the recent opinion of the Ram Mandir on January 22nd. Since its inception in 2017, the event has grown significantly, lighting 1.71 lakh diyas initially to 22.23 lakh last year. The festivities will return as Ram Leela presentation from Uttarakhand and performances by artists from 6 countries. The police and civic administration have implemented stringent security measures and special lamps that minimize pollution will be used. The temple complex will also be decorated with flowers promoting environmental awareness. The events will be broadcast on Doordarshan and displayed on large LED screens throughout the city. Kshatriya Karni Sena Chief Raj Shekhawat has dramatically increased tensions by offering a cash reward of 1,11,11,111 for the killing of gangster Lawrence Bishnoi, currently imprisoned in Ahmedabad Sabarmati Central Jail. This follows a previous announcement of the same reward for police officers to eliminate Bishnoi in an encounter. In a social media video, Shekhawat defended his motives linking Bishnoi to the murder of Amar Shahid Sukhdev Singh Gogamedi, the Karni Sena chief who was shot dead on December 2023. Bishnoi, who has a significant criminal background and implicated in various crimes including the murder of NCP leader Baba Siddiqui and threats against Bollywood actor Salman Khan. Following Siddiqui's murder, Salman Khan's security has been heightened due to ongoing threats from Bishnoi's gang. जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय मां। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। अभी अभी रिपब्लिक भारत का एक वीडियो मेरे सामने आया। उस वीडियो में एंकर यह कह रहा है कि राज शेखावत डर गया। अरे राज शेखावत किसी के बाप से नहीं डरता, डरता है तो सिर्फ एक लिंगनाथ जी से डरता है। इसीलिए ये जो भ्रामक समाचार लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, उस पे देश की जनता भरोसा ना करे। मैंने जो पुरस्कार की राशि की घोषणा की है, वो पुरस्कार की राशि एनकाउंटर पर पुलिस कर्मियों को अवश्य दी जाएगी। साथ ही साथ एक और घोषणा करता हूं कि साबरमती जेल में बंद कोई भी कैदी योद्धा लॉरेंस को ठोकेगा, उसको भी यही राशि पुरस्कार में क्षत्रिय। During a rally in Chungatra, Wayanad, Priyanka Gandhi Vadra, running for her first election, emphasized her determination and commitment to the people if elected as their MP. She criticized the BJP for fostering division among communities, claiming it has sown fear and hatred over the past decade. Gandhi accused the ruling party of benefiting business allies at the expenses of public interest, alleging that vital infrastructure projects have been handed over to a selected few. She highlighted the plight of Wayanad's flood victims, pointing out the Prime Minister's delayed financial support. Priyanka stressed the importance of unity among Hindus, Muslims and Christians, aligning her vision with Mahatma Gandhi's ideals. The by-election prompted by Rahul Gandhi's shift to Raebareli is set for November 13th. ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ വേണ്ട നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വയനാട്ടിൽ വന്നു. I was arriving in my hotel at around 8 o'clock at night when on this road I saw 3 or 4 people standing, so I stopped and started speaking to them.
അന്ന് നോമിനേഷൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക കൊടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ രാത്രിയായിരുന്നു. ആ സമയത്തിൽ റോഡിൽ 3-4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി. അവരെന്തോ സംസാരിക്കായിരുന്നു, ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി. One of them was from the army. അതിൽ ഒരാൾ ആർമിയിൽ നിന്നുള്ള ആളായിരുന്നു. And he spoke Hindi also, so he explained to me that he had traveled all around the country with his job in the army. അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയായിരുന്നു, ആർമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം രാജ്യം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച കാര്യം എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു. And he said that my mother wants to meet you. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ കാണണം എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. But he said she couldn't walk up to here because she has a problem with her leg. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, റോഡിൽ വരെ പ്രിയങ്കജിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഡിൽ വരെ വരാൻ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം അമ്മയുടെ കാലിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു, നടക്കാൻ പറ്റില്ല. So I said, take me to your house. And I walked with him towards his house. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ശരി, എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം, എന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നുപോയി. When I reached his house, it was already dark. And in the veranda of his house, I saw his mother. She was wearing a white long dress. She was waiting. And when she saw me, she had never seen me before. She had never seen me before, but when she saw me, she hugged me and held me as if I was her child. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോയപ്പോൾ രാത്രിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വരാന്തയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടു. വെള്ള ഡ്രസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അമ്മയായിരുന്നു. ആ അമ്മ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. മുമ്പ് അമ്മ എന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ സ്വന്തം മകളെ പോലെ എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ആ അമ്മ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ. And I can truthfully tell you, I did not feel any difference in the way she held me and the way my mother holds me. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയട്ടെ, ആ അമ്മ എങ്ങനെ എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതും ആ അമ്മ എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തതും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. She held my hand and took me in her home. She made me sit down and she put her rosary in my hand. അത് മാത്രമല്ല, ആ അമ്മ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുത്തി. അത് മാത്രമല്ല, ആ അമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കൊന്ത എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നു. Her name is Frisia and she told me, this rosary you give to your mother. അത് മാത്രമല്ല, ആ അമ്മയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു അറിയോ? ഫ്രീസിയ. എന്റെ കയ്യിൽ കൊന്ത വെച്ച് തന്നിട്ട് ആ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ റോസറി, ഈ കൊന്ത കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കണം, അതായത് സോണിയ മാമിന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. I felt like I have Instagram is experiencing a significant technical issue with over 2,000 users reporting problems with sending messages and accessing direct messages or DMs since around 5:14 p.m. on Tuesday. Many users have expressed their frustration on rival platforms like X or formerly Twitter, asking if others are facing similar issues. Reports indicate that messages are failing to deliver, leaving users unable to communicate effectively. As of now, there has been no official statement from Instagram or its parent company, Meta, regarding the cause of the disruption. Users are advised to check the Instagram status page and down detector for updates. This outage follows previous disruptions, including a major incident on October 15 that affected thousands of users across Facebook and Instagram. Dhruv Loya, an Indian-origin biomedical engineering graduate from the University at Buffalo, has secured his dream job as a Powerwall technical support specialist at Tesla after a challenging job search. He documented his journey on LinkedIn, highlighting the extensive effort involved: over 300 applications, 500 cold emails, and 10 interviews spanning 5 months of unemployment. During his tough period, he faced significant personal challenges, including losing his lease and health insurance. Loya emphasized the importance of treating job hunting as a structured 9-to-5 task while making time for self-care. He shared useful resources like LinkedIn and ChatGPT Plus for job searching and resume tailoring, encouraging others to remain positive and persistent. Loya graduated in May 2024 with a 3.4 GPA and has completed several internships
Indian origin NASA astronaut Sunita Williams, currently aboard the International Space Station or ISS, shared Diwali wishes in a heartfelt video message celebrating the festival from 260 miles above Earth. Reflecting on her father's dedication to their cultural heritage, she emphasized the significance of Diwali as a symbol of hope and renewal. Williams expressed gratitude to US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris for their involvement in the Diwali celebrations, acknowledging the contribution of the Indian community. Despite being stranded in space since June due to safety concerns with their spacecraft, Williams remains optimistic. She and fellow astronaut Barry Wilmore are not expected to return to Earth until Friday next year, facing unique health challenges during their extended stay. Diwali is a time of joy as goodness in the world prevails. I am so thankful to have grown up in a multicultural household where our parents encouraged us to seek opportunities and reach for the stars. Her father immigrated from India, her mother from Slovakia. She attended the U.S. Naval Academy before becoming a naval aviator and a record-setting NASA astronaut. Her message comes to us by video because she is currently at the International Space Station, where she is conducting science experiments and managing the station's day-to-day operations while flying at 17,500 miles per hour, also known as 5 miles per second. And by the way, she knows a little something about light because she observes 16 sunrises and sunsets each day. Ladies and gentlemen, Sunita Williams. Greetings from the International Space Station. I'm NASA astronaut Sunita Williams, and I want to extend my warmest wishes for a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. This year, I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father who immigrated to the U.S. from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. Diwali is a time of joy as goodness in the world prevails. I am so thankful to have grown up in a multicultural household where our parents encouraged us to seek opportunities and reach for the stars. Thank you to the President and the Vice President for celebrating Diwali with our community today and for recognizing the many contributions of our. That's all for today. Stay connected for more updates. Thank you.